Schauen Sie sich das Gerd in Ihrer Hand oder dem Bildschirm. Auf dem Sie die sehen. Genau an. Es verfügt wahrscheinlich aber mehr rein Rechenleistung als alle Ressourcen, die NASA zusammen für die Mondlandung eingesetzt hat. Halten Sie einen Moment in und denken Sie darüber nach. Wie haben wir es geschafft, in kaum mehr als einer Menschenlebensbin von raumgroßen Giganten, die mit einfachen Rechenaufgaben zu Kieben verhandeln, zu global vernetzten Netzwerken, und Supercomputern in Taschenformat zu gelingen. Es war wieder ein Unerzählung noch ein geradliniger Fortschritt. Es war eine Revolution, die sich auf VOR aller Augen abspielt, aber von unslagen Geschichten über Ehrgeiz, Rivalität und unermüdliche Innovation angetrieben wurde. Dies ist nicht nur die Geschichte der Computer. Dies ist die unerzählte Geschichte. Wie Computer die Welt eroberten bilden diese Maschinen die unsichtbare Architektur unserer Zivilisation. Sie treiben die Weltwirtschaft an, prägen unsere Kommunikation, beschleunigen wissenschaftlich Entdeckungen am besten sogar unsere Freizeit. Wir entwickeln versteht die Kraft, die unsere Gegenwart unsuchen prägen. Tauchen Sie mit uns tief in dies außergewöhnliche Geschichte ein. Wir verfolgen die Ursprung zurück zu den Trümmern der Mechanik, wurden zu der digitalen Morgendämmerung, die in der Dringlichkeit der Kriegszeit geschmiedet wurde. Wir folgen den eroberten Kampf um den Desktop, navigieren durch die Explosion. Die Internet ungelingen zum ubiquitous Computing von heute. Wir entdecken die wichtigsten Durchbrüche, die vergessenen Pioniere und die entscheidenden Momente, die Berechnung in den Mittelpunkt aller den stellten. Machen Sie sich bereit, zu entdecken, wie die Welt neu geschrieben wurde, Berechnung für Berechnung. Wirklich zu verstehen, wie Computer unsere Welt eroberten, müssen wir zunächst in einzeitlange VOR innen zerkreisen einzeit, die durch die Grenzen menschlicher Berechnung und Informationsvergleich geprägt war. VOR dem Chip. VOR der Vakuumrie, sogar bever elektrisiert ausgeglichen war. 66 die Menschheit mit Zahlen, mussten und Daten in immer größerem Maßstab auseinander. Der Handel breitet sich über Kontinente aus. Astronomen kartierten den Himmel mit zunehmender Präzision. Regierungen mussten die Wachsambügel küren sollen, und Wissenschaftler versuchten, die mathematischen Geheimnisse des Universums zu entschlüsseln. Der Engpass war nicht immer ein Mangel an Informationen, sondern der enorme Aufwand, dies präzise und schnell zu verarbeiten. Fehler in Navigationstabel konnten Schiff sehr streng. Fehler in technischen Berechnungen konnten Brücken zum. Verhängnis wurden. Die Erstellung einer Volkswagen konnte Jahre dauern. So dass es die Daten fast schon veraltet waren, bevor sie vollständig waren. Der Bedarf an schnelleren und zuverlässigeren Berechnungen wurde immer deutlicher. Jahrtausendlang liefert Einfluss reachtem Zielsetzungen. Der Aspekt, ein bemerkenswert effizientes Werkzeug, das Jahrtausend alt ist, unterstützt Kulturbegreifen das Rechnen. Komplexe astronomische Ohren, wonderwerk mittelalterlicher Ingenieurskunst, konnten Himmelsbegingen vorhersagen. Logarithmen und Rechenschieber, die im 17. Jahrhundert entwickelt wurden, vereinfachten komplexe Multiplikation und Divisionen für Wissenschaftler und Ingenieur drastisch. Sie waren mit Hilfsmittel, Erweiterungen des menschlichen Verstandes, aber sie waren bei jedem Schritt und jeder Entscheidung immer notwendig auf menschliches Handeln angewiesen. Der Traum war nicht nur Hilfe, war Automatisierung. Ein ungewöhnlicher Impulsgeber entstand nicht in den Hallen der Mathematik, sondern in den Werkstätten der Textilindustrie. Anfang des 19. Jahrhunderts perfektioniert Joseph Marie Jacquard einen Webstuhl, der unglaublich komplex Muster automatisch weben konnte. Sein Geheimnis lag Karten. An bestimmten Stellen einer Karte gestanzt die Lacker bestimmten die Aktionen des Webstuhls und führten zum Heben oder Senken der Fäden. Zum ersten Mal wurde eine Maschine nachweislich durch ein Abfolge gespeicherter, wunderbare Anweisungen geführt, ein rudimentär Form der Programmierung.
Dieses Konzept van großen Enkeln bei dem englischen Mathematiker Charles Babbages. Frustriert van Musemen unfelleranfliegen Prozess der Erstellen mathematischer Tabellen stellt sich Babbages Maschinen vor, die automatisch rechnen konnten. Sein erster Entwurf, die Differenzmaschine aus den 1820er Jahren, war ein kolossaler mechanischer Rechner zur Tabellierung von Polynomfunctions. Da Babbages Genie beschränkt sich nicht darauf. Sein nachfolgende Vision, die Analytical Engine, die Grottenteil zwischen den 1830 und 1850er Jahren entwickelt wurde, stellt einen atemberaubenen konzeptionellen Sprung dar. Sie besses Funktionen, die modernen Computern verbluffen waren, ein Rechenmaschine, die CPU, einen Speicher für Zahlen, Memory, eingebaute Lochkarten und Ausgaben verdient. Sie war ausweg, programmierbare Rechenmaschine. In enger Zusammenarbeit mit Babbages, die begat Mathematikerin Ada Lovelace das Potential der Analytical Engine sogar besser als erfinder. Sie dass sie nicht nur Zahlen, sondern jedes Symbol nach Regel manipulieren. Konnten sie Anwendungen voraus, die weit über bloß Berechnungen hinausgingen. Detaillierten Notizen enthielten den Algorithmus, der oft als der erste maschinellsbare Algorithmus der Welt angesehen wird. Da Babbages großartige Maschinen blieben weitgehend theoretisch Wunderwerk. Der Bau dieser komplexen Giganten, aus Messing und Stahl erfordert Fertigungsprecision und finanzielle Mittel, die Möglichkeiten der viktorianischen Ära weit übertroffen. Der Traum von automatisierten Berechnungen flackert auf. Ein Vision, die ihrer Zeit voraus war. Gegen Ende des Jahrhunderts fand der Nutzen von Lochkarten jettig in großem Maßstab praktisch anwenden. Hermann Hollerith, der VOR der Gültigen. Aufgabenstand, die Daten für die US-Volkswagen von 1890 zu verarbeiten. Entwickelt elektromechanische Tabelliermaschinen, die auf Lochkarten codieren Informationen lassen und dem Prozess der durch drastisch beschleunigten. Hollerith Tabulating Machine Company entwickelt sich schließlich zu einer Eckpfeiler der modernen Computerindustrie, IBM. Gleichzeitig wurden wichtige mathematische Grundlagen gelegt. Mit den 19. Jahrhunderts entwickelt George Boole ein Systemsymbolische Logik, die Booleische Algebra, das logische Beziehungen aufbindbar, war falsche Operationen reduzierte. Damals war der Zusammenhang mit Rechenmaschinen noch nicht offensichtlich. Da dieser mathematische Rahmen sollte sich Jahrzehnte später als Grundlagen für die Entwicklung digitaler Schaltkreise erweisen. Damit war zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Bereitheit. Die Brauchen für leistungsstarke Berechnungen war unbestreitbar. Der Kernkonzept, programmierbare Datenspeicherung, logische Operationen hatten brillante Kate erdacht. Der praktische Nutzen von Lochkarten zur Datenverarbeitung war bewiesen. Die Welt wartet auf den nächsten Sprung, die Nutzen einer neuen Kraft, der Elektrizität, dies mechanischen Strom endlich in elektronische Realität umzusetzen. Die konzeptionellen Grundlagen von Babbages, Lovelace, Hollerith und Boole, kombiniert mit der büren Nützlichkeit von Lochkarten, bildeten die Grundlage. Die Brauchen für die automatische Berechnung war klar, die ersten Ideen kristallisierten sich heraus. Da dies komplexen Konzept in funktionierenden Maschinen umzusetzen, muss man über komplex Uhrwerk hinausgehen und die Kraft der Elektrizität ausführen. Der Funk soll überspringen, nicht nur an einer Stelle, sondern in mehreren, auf unabhängig voneinander und aus unterschiedlichen Motivationen. Einer der ersten unlandesweit weichen unbeachten Pioniere trat in den turbulenten 1930er Jahren in Deutschland auf den Plan. Konrad Zuse, Einbauingenieur, der die zermürbenden Berechnungen seiner Arbeit satt hat, begann in der bescheidenen Wohnung seiner Eltern in Berlin, mit dem Bau automatischer Rechenmaschinen. Sein erster Werkzeug, die Z1, die 1938 fertiggestellt, war ein faszinierender Hybrid, rein mechanisch in der Funktionsweise, aber bemerkenswertes mit binärer Arithmetik, der Zweise Standzüge,
die sich perfekt für elektrische Schalter eignet. Zoos entwickelt diese zu schnell weiter unintegrierte elektromechanische Telefonrelais, like irgendwelche elektrische Schalter, in seinen ENTWURF.dan. Im Jahr 1941 kam diese 3. Diese might run 2.000 Relais aus Gestat Maschinenlas. Anweisungen von gestanztem Celluloidfilm und kann eine von Rechenoperationen automatisch ausführen. Aber Programmierfähigkeit nicht so flexibel wären wie die spätere Maschinen, der anfangs die bedingt verzweigen fällt, gilt diese 3 als monumentale Errungenschaft, wo der erst funktionsfähig Programm gestert und vollautomatisch digital Rechner der Welt. Tragischerweise wurde diese 3 zusammen den meisten Dokumenten von Zeus' Bomberkennen von Arbeiten im Zweiten Weltkrieg bei alliierten Bombenangriffen zerstört, wodurch sein wichtigen Beitrag für viele Jahre der Öffentlichkeit verborgen blieben. Unterdessen entwickelt sich auf der anderen Seite des Atlantiks, am Iowa State College ein anderer Ansatz für automatische Berechnungen. Der Physik- und Mathematikprofessor John Vincent Atanasoff, ebenfalls frustriert vom langsamen Unmussamen. Los in großer Linie Gleichungssystem. Die für die wissenschaftliche Forschung unerlässlich sind, tritt von einer Maschine, die mechanisch Einschränkungen vollständig umgehen kann. In intensiver Zusammenarbeit mit seinem talentierten Doktoranden Clifford Berry entwarf unkonstruiert zwischen 1937 und 1942 den Atanasoff-Berry Computer, hielt einfach als ein BC-Beacon. Der BC war für seine Zeit revolutionär. Anstelle mechanischer Teil oder elektromechanischer Relais verwendete Vakuumrohren, elektronische Komponenten, die Zustand deutlich schneller umschalten konnten. Berechnungen mit binärer Arithmetik durch Wirklichkeit über einen raffinierten regenerativen Speicher mit Kondensoren auf rotierenden Trommeln, deren elektrische Ladung regelmäßig erneuert wurde, Daten zu speichern. Aber der ABC für eine spezifische mathematische Aufgabe entwickelt wurde und nicht wie der Z3 oder Babbages theoretisch-analytical Engine vollständig programmierbar war, demonstrierte einige grundlegende Prinzipien der elektronischen Digitalen. Das Temperbeating Jahr VOR, anderen Beamtieren Maschinen. Sein direkter Einfluss wurde zunächst durch Kriegsprioritäten und Atanasoffs Wegging von der Iowa State University begrenzt. Da sein Konzept tauchten in späteren Patentstreiten rund die Erfindung des elektronischen Computers erneut auf. Auch in der Parallelbemunung äußern die Grenzen der vorhandenen elektromechanischen Technologie. In den Bell-Telefon-Laboratories demonstriert der Forscher George Stibitz das Potenzial von Relais für Berechnungen in dem Jahr 1940. Die Verbedienung seines Complex Number Calculator per Fernschreiberlich war fort. Und in der Harvard University liet der Physiker Howard Aiken, inspiriert von Babbages Jahrhundert Tilton, einen Imageblick unterstützt durch finanzielle Mittel und technisches Know-how von IBM, die Entwicklung des Harvard Mark I, a Physio. Der Automatic Sequence Control Calculator, ASCC, das ist 1944 fertiggestellt elektromechanische Umgebung, war über 15 Meter lang und wog fast 5 Tonnen. Es verwendet tausend von Relais, Schaltern, rotierenden Wellen, Unkopplungen, die durch Auflagstreifen gestanzte Anweisungen gestört wurden. Als leistungsfähiges Werkzeug für komplexe Berechnungen leistet es der US Navy während des Krieges ausgiebig Dienst. Da es auf buglichen mechanischen Teilen beruht, war sein geschwindiges Navigation weit unter dem, was Elektronik. Potenzial liest in KONNTE, der Entscheidung von dieser Art war daher nicht ein Einzelerfinden, sondern ein Konvergenz. Das Paradigma vollzog sich im Wandel von Zahnrädern und Hebeln hin zu elektrischen Relais und schließlich entscheiden zum blitzschnellen Potenzial von Vakuumrohren. Binäre Logik entwickelt sich zur natürlichen Sprache für dies. Elektrischen Ein-Aus-Zustand. Die Kernideen der automatischen Steuerung ungespeicherten Befehl, die Jahrzehnte zuvor erdacht worden waren, fanden endlich greifbar, elektrisch betriebene Formen. Diese Pionierleistungen
Während Emite Zahlreichen Herausforderungen verbunden. Die Finanzierung war knapp, Skepsis weit verbreitet. Unter technisch Aufwand zuverlässig Maschinen aus Tausenden einzelner, oft unzuverlässiger Komponenten wie Relais und Vakuumröhren zu bauen, war enorm. Darüber hinaus warf der eskalierende globale Konflikt des Zweiten Weltkriegs einen langen Schatten. Ein unabbrachtes Projekt wie das von Zeus und Chef gleichzeitig eindringend. Beispiellos Nachfrage, noch schnelleren Bergungen. Nachfrage, die bald die Entstehung elektronischer Giganten vorantreiben und das Computerzeitalter unwiderruflich einleiten sollte. Die ersten Funken der automatischen Bergnung, die von Pionieren wie Zeus, Atanasoff und Aiken entzündet wurden, bewiesen die Matchbarkeit des Konzepts. Da erst der Zweite Weltkrieg verwandelt dies Funken in ein lebendes, für beschleunigt die Entwicklung in beispiellichem Tempo, angetrieben vom dringenden Bedürfnis noch schnelleren Berechnungen und Codenackern. Der Aufstieg des Computers hat BEGONNEN in Großbritannien arbeitet ein Team und der strengste Geheimhalten im Bletchley Park unermüdlich darin, verschlüsselt durch Nachrichten zu entschlüsseln. Wenn allen Turings Arbeit im Nacken der Enigma legendär ist, erfordert das Nacken der noch komplexeren Lorenz-Ziffer, die von deutschen Oberkommando verwendet wurde, ein anderer Art von Maschine. Ingenieur Tommy Flowers, frustriert von der unzuverlässige elektromechanische Gert, setzt die sich für den Einsatz von Vakuumröhren ein. Das Ergebnis war Colossus, der in 1943 einsatzbereit war. Colossus war kein Allzweckcomputer, wie Babbages sich vorgestellt hat. Es war ein spezialisierter elektronische Codenacker-Maschine. Daher MIT sein Hunderten, später Tausenden von Vakuumröhren, die Lochstreifen mit hoher Geschwindigkeit verarbeiteten, war wohl der erste Großrechner der Welt. Programm, mehr ber elektronisch dirito. Seine Existenz blieb jahrzehntelang geheim. Da sein Beitrag zum Sieg der Alliierten war immens. Gleichzeitig stand das ballistisch Verstärkungsleber der UC-Armee VOR der gültigen Aufgabe. Artillerie fördern zu berechnen, ein zeitaufwendiger und arbeitsintensiver Prozess. Sie beauftragten John Maudsley und J. Presper, Eckert von der Moore School of Electrical Engineering der University of Pennsylvania, dem Bau einer entsprechenden Maschine. Das Ergebnis, das 1946 nach Kriegsende der Fähigkeit vorgestellt wurde, war der ENIAC, der Electronic Numerical Integrator in Computer. ENIAC, war ein Gigan. Erfolgt einen riesigen Raum, wog fast 30 Tonnen. Enthielt aber 17.00 Vakuumröhren, 1000 von Widerständen und Kondensatoren und verbraucht enorme Mengen Strom. Sein Programmierung war ein mühsamer Prozess, bei dem Schalter manuell eingestellt und Kabel umgesteckt wurden. Arbeiteten Design nicht im Binary-System. Da für seine Zeit war recht schnell und konnte Berechnungen tausendmal schneller durchführen als jeder menschliche Computer oder ein elektromechanische Maschine wie der Harvard Mark I aus Giant Brain gefeiert. Begeistert ENIAC bei seinem öffentlichen Debut der Welt und demonstriert eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit elektronischer Berechnungen trotz ihrer architektonischen Einschränkungen. Schon VOR der vollständigen Fertigstellung der ENIAC. Erkannten sein Entwickler und Berater, darunter der brillante Mathematiker John von Neumann, die Menge Programmierflexität aus großen Nachteil. Diskussionen rund der ENIAC-Projects führten zu einem entscheidenden konzeptionellen Sprung. Den von Neumann 1945 in seinem ersten Entwurf eines Werks über den etwas dokumentiert. Dieser Werk skizzierte die Architektur einer neuen Maschine, die etwas Electronic Discrete Variable Automatic Computer und führt das revolutionäre Konzept der gespeicherten Programme ein. Die Idee war einfach und da tiefgreifend. Die Anweisungen des Computers. Sein Programm sollten direkt neben den verarbeiteten Daten im Speicher der Maschine gespeichert werden. Die Maschine konnte dann ihre eigenen Anweisungen manipulieren. Was deutlich mehr Flexibilität,
geschwindigkeit und das Potenzial für Aufgaben wie das Compilen ermöglicht. Dies von Neumann Architektur, deren alleine Beschreibung in umstritten ist, da Maschinen Eckert Megablick dazu beitrugen, wurde es grundlegenden Blaupause für nahezu alle nachfolgenden Computer bis HEUTE. Der Wettlauf. Den Bau der ersten funktionsfähigen Computer mit gespeichertem Programm begann. In Großbritannien fort der Manchester Baby, Small-Scale Experimental Machine. In Juni 1948 sein erstes Einstiegsprogramm aus, kurz darauf folgten der weiterentwickelt. Manchester Mark I under EDSAC aus Cambridge. In den USA kam es beim EDVAC selbst zu Versägerungen, da weiter Maschinen, die auf dem IA's Computerdesign des Princeton Institute for Advanced Study unter von Neumann, Basierten, entstanden. Maschinen Eckert erkannten das kommerzielle Potenzial. Verlegen die Universität, die Eckert Maschinen Computer Corporation zu gründen. Ihr Ziel, die Entwicklung des Universal Automatic Computers UNIVAC. UNIVAC wurde 1951 in das US Census Bureau ausgeliefert und wurde der erste kommerziell produzierte elektronische Digital Computer in den USA, Aspekt durch die Eisenhowers überwältigenden. Seit bei den Präsidentschaften 1952 auch gründlich vor. Ergebnis Prozei voraus und rückt damit die Leistungsfähigkeit der Computertechnik ins öffentliche Bewusstsein. UNIVAC nutzt die Magnetbänder zur Ausgabe, ein entscheidender Fortschritt gegenüber Lockkarten und Fernanwendungen in der Wirtschaft, was den Beginn der kommerziellen Computertechnik markierte. IBM, das unter seinem Gründer Thomas Watson sen, sonnig skeptisch gegenüber elektronischen Computern war unbefürchtet. Dies konnten das lukrative Geschäft mit Lockkartenmaschinen verdrängen, bald die Win, angetrieben von Thomas Watson Jr. stieg IBM entschlossen in den Markt für elektronische Computer ein. Dem 701 Defense Calculator, der 1952 für wissenschaftlich und militärisches Zweck auf den Markt kam, folgt rasch der 702 für Unternehmen. IBM fort den Magnekernsspeicher ein schneller und zuverlässiger Form des Primerspeichers. Mit winzigen Veränderungen, die Jahrelin zum Standard wurde. Das Unternehmen leistet auch Pionierarbeit bei wichtigen Softwareentwicklung. John Backus von IBM erkannte die Schwierigkeiten der Programmierung in reinem Maschinencode und leitet mit der 1950er Jahre das Team. Das Fortran, Formula Translation. Entwickelt ein Programmiersprache für wissenschaftlich und technische Berechnungen, die Programmierung drastisch vereinfacht. Etwas zur gleichen Zeit entwickelt Grasshopper, ein Pionier der UNIVAC, wo Compilerkonzept, die zu Sprachen wurden, die in Englisch anliegende Begriffen geschrieben werden konnten, die später 1950 Jahr erlebten ein weiteres technologisches Erleben, den Transistor. Wurde 1947 in den Bell Labs von John Bardeen, Walter Brattain und William Shockley erfunden. Der Transistor erfüllt die Gleichschaltfunktion wie ein Vakuumrad, wird deutlich kleiner, verbraucht deutlich weniger Strom, zu deutlich weniger Wärme und wird deutlich zuverlässiger. Ende 1950 Jahre setzten Transistoren in Computerdesign zunehmend Vakuumröhren und luden die zweite Computergeneration. 1.MASCH INENV der IBM 7090 und 7094. Der Philco Transac S2000 und die 1100 AC von UNIVAC waren schneller, kleiner, wenn auch noch Hütigen Maßkuben immer noch groß und zuverlässiger als ihr Vorgänger mit Vakuumröhren. Dies Zuverlässigkeit und Leistung matchten Computer für ein noch breiter Spektrum wissenschaftlicher und zunehmend auch wirtschaftlicher Aufgaben geeignet. Der Bedarf in einer standardisierten Programmiersprache für Unternehmen fort. 1959 zur Entwicklung von COBOL, Common Business Oriented Language, stark beeinflusst von Grasshoppers Arbeit. COBOL wurde Jahrzehntelang zur dominierenden Sprache für die Verarbeitung in Unternehmen. IBM nutzt die same technologische Kompetenz,
Sein Marketingstärk und seinen riesigen Kundenstamm unfestet in dieser Zeit sein Dominanz auf dem Mainframe-Markt. Geniusstreik gelang 1964 mit der Ankündigung der IBM System 360. Das war nicht nur ein einzelner Computer, sondern ein ganzes Family von Software-kompatiblen Maschinen mit ihrem breiten Leistungs- und Preisspektrum. Ein für ein kleines System, 360 geschriebenes Programm, kann unverhindert auf einem viel größeren Modell ausgeführt werden. Das Konzept einer einheitlichen Architektur und aufwärtskompatibel war revolutionär. Es ermöglicht Unternehmen, Hardware zu aktualisieren, ohne die Gesamtsoftware neu schreiben zu müssen, eine enorme Einsparung. Das System 360 war für IBM ein enormes Wagnis und erfordert Millionen in Entwicklungskosten. Sein Erfolg war phänomenal. Es setzte jahrelang den Standard für Großrechner, festet IBM's Marktführerschaft und für Innovationen wie 8-Bit Bytes und die Solid Logic Technology, einen Worldcover Integrator Schaltkreis. Wenn das System 360 die Oberhand behielt, erreicht die Maxwell der Miniaturisierung ihren Höhepunkt. Angetrieben vom integrierten Schaltkreis ICBZW, Mikrochip, der IC wurde 1958-59, unabhängig voneinander von Jack Kilby bei Texas Instruments und Robert Noyce bei Fairchild. Semiconductor erfunden und ermöglicht die Herstellung mehrerer Transistoren. Widerstand und Kondensatoren auf einem einzigen winzigen Stück Halblitermaterial, typischerweise Silicium. Dieser Durchbruch versprach ein notwendiger Reduzierung von Grage, Kosten und Stromverbrauch sowie eine weitere Steigerung von Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Computer mit integrierten Schaltkreisen, ICS, markieren die dritte Generation. Wenn IBM ICs in Spatter System 360 Modell und dessen Nachfolgemodell System 370 integrieren, entstand eine neue Computerklasse, die durch die geringeren Kosten und die geringer Grade dieser Technologie ermöglicht wurde, der Minicomputer. Vorreiter dieser Entwicklung war die Digital Equipment Corporation, DEC, gegründet von Ken Olsen und Harlan Anderson. 1965 stellt DEC den PDP-8 VOR, der als erster kommerziell erfolgreicher Minicomputer gilt. Mit einem Preis von rund 18,00 US-Dollar, einem Bruchteil des Preises eines Großrechners, war der PDP-8 klein genug für das Labor oder die Büroabteilung. Für der Interactive Computing, bei dem Benutzer über Terminals direkt, mit der Maschine interagieren konnten, ein starker Kontrast zur Steppenverbindungen der meisten Großrechner. Der PDP-8 und sein Nachfolger wie der bereits einflussreiche PDP-11 matchten Rechenleistung auch für kleine Organisationen. Universitäten und Forschungslabor ursprünglich trieben Innovationen voran und förderten die aufkeimende Hackerkultur. Konkurrenten wie Data General MIT seinem neuen Minicomputer folgten schnell, verschärften den Wettbewerb und drückten die Preise weiter. Neben der Hardware entwickelt sich auch die Software weiter. So wurden immer ausgefeiltere Betriebssysteme entwickelt, die Timesharing ermöglichten. Mehrere Benutzer konnten gleichzeitig mit einem Computer interagieren. Und im Dartmouth College entstanden zugängliche Programmiersprachen wie BASIC, die speziell darauf ausgelegt waren, Studenten das Programmieren zu LEICHTERN in nur 3 bemerkenswerten Jahrzehnten hat sich die Landschaft grundlegend verändert. Von den ersten flackernden Vakuumröhren und raumfüllenden Giganten vor der unaufhaltsamen Fortschritt, angetrieben von Krieg, Handel und wissenschaftlicher Neugier, zu gespeicherten Programmen, Transistoren und integrierten Schaltkreisen. Leistungsstark Großrechner steuern die Ebenkraft großer Unternehmen, wenn flink Minicomputer den Zugang zu Rechenleistung demokratisieren. Die Komponenten wurden kleiner, die Geschwindigkeiten stiegen exponentiell und die Kosten sanken. Stetig. Die Bahn war nun perfekt bereitet für den nächsten, wie dramatischen Schritt dieser anhaltenden Revolution. Die Verkleinerung des gesamten Prozessors
auf einen einzigen Chip undämmet den. Beginn der Ära des Personal Computers. Integrierte. Schaltkreis haben die Computerleistung drastisch reduziert, an Leistung stark grogretner, sowie bezahlbar Mini-Computer. Herver gebracht, die Rechenleistung hören dem Benetzer brachten. Die war Revolution, der Wendepunkt, der die Computertechnik aus Spezialisten Labors an großen Organisationen direkt in Haushalt, Schulen und kleinen Unternehmen bringen sollt, hing von einem weiteren monumentalen Schritt in der Miniaturisierung AB, der Komprimierung der gesamten Zentraleinheit des Gehirns des Computers auf einem einzigen, winzigen Zell-IZIUM Chip.DIESER Schritt war der Mikroprozessor. 1971 entwickelt ein Ingenieur bei Intel, die zunächst in einem magisch niedrigen Chipsatz für einen japanischen Taschenrechners arbeiteten. Den Intel 4004, den ersten kommerziell erhältlichen Mikroprozessor. Aber relativ einfach, beweise die Realisierbarkeit des Konzepts. Sein Nachfolger, der 8-Bit Intel 8008, und VOR allen der leistungsstärker Intel 8080 von 1974, boten den ursprünglichen kompakten Motor, der für ein völlig neue Gergteklas den Mikrocomputer. Verderlich war. Das Potenzial war enorm und wartet nur darauf, von jemandem Janet zu werden, der Funk, der die Personal Computer Revolution wirklich incendiert, landet auf dem Cover der Januar-Ausgabe 1975 von Belit Electronic Zeitschrift. Darin wurde der Altair 8800 vorgestellt. Der Altair, der von einer kleinen Firma aus Albuquerque namens Meets Microinstrumentation and Telemetry Systems als Bausatz vermarktet wurde, basierte auf dem Intel 8080 Chip und war nach heutigen Maßgaben unglaublich einfach. Die ersten Nutzer innerregierten nicht übertasteter oder Bildschirm, sondern durch das Umlegen von Schaltern und das Interpretieren von Blinkmustern. Sein Beispiel Surprise unter $500 für den Bausatz match einen programmierbaren Computergetic Erstmus für Elektronikgestaller und Enthusiasten ursprünglich. Die Resonanz war überwältigend und für mich völlig unerwartet. 1000 beste Landen gingen ein und überwältigten das kleine Unternehmen. Überall in den USA und darüber hinaus entstanden fast nach Computerclubs, wie der berühmte Homebrew Computer Club in Silicon Valley. Newsletter verbreiten sich und ein lebendig cooperative Community entstand, die sich dem Bau, der Programmierung, der Erweiterung und den Nutzen dieser ursprünglichen neuen Maschinen widmet. Zwei junge Harvard-Studenten, Bill Gates und Paul Allen, erkannten ihr Chance im Altair. Sie entwickelten kurzerhand eine Version der beliebten Programmiersprache Basic für die Maschine. Lizenzierten sie mit ungründeten eine Partnerschaft. Als der bald Microsoft hervorgehen sollte, der Altair demonstriert die aufgestaute Nachfrage. Da der Zusammenbau von Bausätzen und die Programmierung über Schalter waren nicht jedermanns Sache. Der nächste entscheidende Schritt bestand darin, Mikrocomputer zugänglich und benutzerfreundlich zu machen. 1977 sich als Meilensteinjahr. Die Trinität der Personalcomputer wurde eingeführt, 3 Maschinen, die wurden montiert. Betriebsbereit Computer, einem viel breiteren Publikum zugänglich machten. Source der Apple II, hauptsächlich. Vom Ingenieursgenie Steve Wozniak entwickelt und von Steve Jobs viel Fingerspitzengefühl vermarktet. War der Apple II für seine Zeit revolutionär. Aber integrierte Farbgrafik und Soundfunktion, ein elegantes Kunststoffuse und eine affine Architektur, die den Einsatz von Peripherien und Software von Dritten Bieten ermöglicht. Sein attraktives Erstreck sich aber Hobbyisten hinaus auf Privathausschul und VOR allem Schulen. Die Veröffentlichung von Visikauk, dem ersten elektronischen Tabellenkoki-Rooms, das zunächst exklusiv für den Apple II erhältlich war, entwickelt sich zu seiner Killeranwendung und kurbelte die Umsatz bei kleinen Unternehmen unvergleichlich an. Die seinen Wort Software erkannten. Zweitens der Commodore PET 2001, Commodore Business Machines,
Demos für sein Taschenrechner. Beacon, Bratz den Pet MIT einem All-in-One Design auf den Markt. Das über einen eingebauten Monochrom Monitor. Ein Tasteter, an ein Kassen Laufwerk, zur Speichern Verifte und so ein Komplett. In sich geschlossenes Paketbot.drittens das Tandy. TRS-80 Modell 1. Das preisgünstig TRS-80 wurde über 1000 von Radio Shack Filialen in ganz Amerika verkauft unbratsch personal. Computing wie nie zuwa direkt in die Massenkonsumentwelt. Die unendure, die schnell folgten, veränderten die Landschaft. Plötzlich wurde der Besitz an die Nutzung eines Personalcomputers eingreifbar. Möglichkeiten nicht nur ein Hobbytraum. Mehrere Jahre lang beobachtete der etablierte Gigant der Computerwelt. IBM, diesen chaotischen, schnell wachsenden Mikrocomputer. Mit resistiger Distanz. Da im August 1981 folgte der entscheidende Marketingtritt der Big Blue. Und die Auswirkungen waren unwilsam. Der IBM Personal Computer, Modell 5150, war strategisch anders. Anstatt ausschließlich auf Proprietor-Technologie zu setzen, baute IBM den PC an mehrere handelsüblichen Komponenten, insbesondere einem Intel-Mikroprozessor, dem 8088, einem Cousin der 8086. Entscheidend war die Einführung einer offenen Architektur und die Veröffentlichung detaillierter technischer Spezifikationen, die es anderen Unternehmen ermöglichten, compatible Hard- und Software zu entwickeln. Für das entscheidend. Betriebssystem wann es sich IBM und Microsoft unlizenzierte MS-DOS. Der IBM PC war nicht der schnellste oder günstigste Mikrocomputer. Da die drei Buchstaben auf seinem Gehäuse IBM waren im Sofort legitimate. Unternehmen, die zu vergesgert hatten, in jüngere Hersteller wie Apple oder Tandy zu investieren, aber nahmen nun getros den IBM-Standard. Die Entscheidung für eine feine Architektur erwies sich als bahnbrechend. C. LASE Einflut, IBM-compatibler Klon von Unternehmen wie Compaq. Dell und unslagen anderen aus, was die Preis und die Innovationskraft steigert. Dieses Killsystem compatibler Hardware. Auf dem MS-DOS und später Microsoft Windows liefen, etablierte einen dominanten Standard in der Geschäftswelt, der in vielerlei Hinsicht bis heute besten hat. Diese explosionsartige Entwicklung der Personal Computing von Bachelor-Bausozen über den Apple II bis hin zum IBM PC-Standard markierte die wahre Revolution. Sie schafft den Grundstein für valid neue Branchen, Software Publishing, Peripherie-Gurt Herstellen, Computerhandel, Schriften. Sie fort Konzept wie Textverbieten, Tabellenkollation und Datenbanken in kleinen Unternehmen. Privatpersonen ein unsteigert, so die Produktivität. Sie fort die Videospielbranche in eine neue Dimension. Sie begann, digitale Kompetenz und Online-Communities zu fördern. Der Computer, einst die exklusiv Damen großer Institutionen, hat nun aus aufschreitischen und im Privathaushalten Einsatz gelten. Seine Eroberung der Welt war nun in vollen Gang. Mit der Einführung der Personal Computers wurden Millionen von strategischen Rechenleistung ausgestet, was Arbeit, Bildung und Unterhaltung grundlegend veränderten. Da die unaufhaltsam. Integration der Computers in unser Leben wurde damit noch lange nicht abgeschlossen. Das Aspekt 20 und früh 21 Jahrhundert brachten Innovationswellen mit sich, die Computertechnik nicht nur verfeinerten, sondern erwiesen neu definierten und die Übernahmen wahrhaft global, persönlich und allgegenwärtig matchten. Der wie tiefgreifend Wandel war die Explosion der Internet von einem nischen Network aus akademischen und militärischen Einrichtungen zu einem globalen öffentlichen Versorgungszentrum. Das VOR, allem durch die Erfindung des Weltweitsnetz von Tim Berners-Lee Anfang der 1990er Jahre, sein Erfinden von HTML, HTTP und dem ersten Webbrowser ermöglicht eine intuitiv, grafische Möglichkeit, online zu navigieren und Informationen auszutauschen.
Zusammen kommen Kammerzieler. Internetien Stambury, benutzerfreundlicher Browser wie Mosaic und Netscape Navigator entfesselt das Web ein beispiellos Informationsflut unconnectivit. Der Derafolgen.com Boom uncrash. Gefolgt vom Aufstieg von Web 2.0 Plattformen nutzergenerierten Inhalten und sozialen Netzwerken. Werden die globale Kommunikation, den Handel, den Medienkonsum und die soziale Interaktion grundlegend. Wissen. Vernetzung und Handel werden plötzlich in einem unvorstellbaren Ausmaß zugänglich. Wenn das Internet die Desktops vernetzte, enkapelt der Nachsprung die Computertechnik vollständig und bracht enorme Leistung direkt in unsere Taschen. Die Mobile Revolution. Oscars durch die Einführung des Apple iPhone im Jahr 2007 und den rasanten Aufstieg von Googles konkurrierendem Betriebssystem Android war ein Wandel. Es handelt sich nicht einfach nur Telefon zu slicken. Funktionen. Es waren Hockentwickel-Computer im Taschenformat, ausgestattet mit Multitouch-Oberflächen, leistungsstarken Prozessoren, GPS, hochauflösenden Kameras und Zugang zu einem wachsenden Angebot an Apps für nahezu jeden Klicken. Zweck. Computer wurden wirklich persönlich, tragbar, kontextabhängig und ständig mit dem Internet verbunden. Das veränderte die Art und Weise, wie wir unterwegs navigieren, Kontakt knüpfen, Erinnerungen festhalten, Finanzen verwalten und Informationen über ein Großteil dieser Zunahmen vernetzten. Mobilen und datenintensiven Welt basiert auf dem Paradigma der Cloud Computing, ganz alle Daten lokal zu speichern und die gesamte Software lokal auszuführen. Verlegert sich die Verarbeitung und Speicherung auf Research. Zentralisierte Rechenzentren von Technologiegiganten wie Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform. Dieses Modell ermöglicht Online-Unternehmen eine unglaublich Skalierbarkeit. Ermöglicht den Zugriff auf leistungsstarke Rechenressourcen auf Abruf. Verdert den Ausstieg von Streaming-Video und Musikdiensten und matcht das Software-as-a-Service-Modell SaaS popular bei dem Anwendungen online per Abonnement und nicht direkt gekauft wurden. Die Cloud wurde zur unsichtbaren, unversichtbaren Infrastruktur für einen Großteil unseres digitalen Lebens. Dieses Zusammentreffen von riesigen online generierten Datensätzen, einer zugänglichen Cloud-Infrastruktur und kontinuierlichen Fortschritten bei der Verarbeitungslist, insbesondere bei Grafikprozessoren oder GPUs, die ursprünglich waren Unternehmen wie Nvidia für Spiel entwickelt wurden, und sich als außergewöhnlich gut für die Parallelverarbeitung erwiesen. Fort zu einem dramatischen Wiederaufbau von künstlicher Intelligenz, KI, und maschinelles Lernen, Techniken wie Deep Learning, inspiriert von neuronalen Netzwerken, ermöglichten Computern, bemerkenswerte Leistungen bei Aufgaben zu erzielen, die einst als ausschließlich menschliche Damen galten. Wir erlebten Durchbruch in der Bilderkennung, der Verarbeitung natürlicher Sprache, die es Computern ermöglicht, menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren, komplexen Strategiespielen und nun im ausstrebenden Bereich der Generativen. KI, die nötig Text, Bilder und Codes erstellen kann. KI ist heute keine Science Fiction mehr. Sie ist zunehmend in Maschinen, Empfehlungsalgorithmen, virtuellen Assistenten, Beurteilungsdienst, der medizinischen Diagnostik und unzähligen anderen Anwendungen integriert beeinflusst unsere Interaktion und Entscheidungen. Aber diese dominanten Trends hinaus entwickelt sich die Computertechnik weiter. Im extremen High-End-Bereich Supercompute Petaflop und mittlerweile Exaflop-Geschwindigkeiten erreicht bietet damit immens komplex wissenschaftliche Herausforderungen in Bereichen wie Klimamodellierung, Arzneimittelforschung, Materialwissenschaft und grundlegende Physik. Am anderen Ende des Spektrums sind Systemlinsen, spezialisierte Mikroprozessoren in Autos, Haushaltsgeräten, industriellen und tragbaren Geräten verbaut und so das vernetzte Internet der Dinge IoT geschaffen. Und mit Blick auf die Nachgrenzarbeiten Forscher weltweit gern. Praktisch Checkwarnung
Wobei die Seltsamen Gesetz der Quantenmechanik genets wurden, möglicherweise bestem Klassen von Problemen zu lösen, die selbst für die leistungsstärksten klassischen Supercomputer unsichtbar bleiben. Wo stehen wir also heute? Wir leben in einem Zeitalter der ubiquitous Computing. Millionen von Menschen sind online vernetzt und nutzen Gergt, die an vielfältiges Leistungsfähig sind als die raumgroßen Großrechner von vor wenigen Jahrzehnten. Wir generieren und konsumieren Daten in einem unvorstellbaren Ausmaß, Zettabyte über Zettabyte. Die Technologien sind von einer Handvoll immens mächtiger globaler Konzerne dominiert. Die Plattformen, Infrastruktur und Dienst bereitstellen, die einen Großteil dieser digitalen Existenz ermöglichen. Da dies beispiellos Integration bringt auch tiefgreifende Herausforderungen mit sich. Kritische Fragen rund die Tenschützen die Überwachungsspiel eine große Rolle. Cybersicherheit in Braun wurden immer raffinierter folgenschwer. Die softige global Verbreitung von Informationen schürt die Sorge viel Informationen. Seien gesellschaftlichen Auswirkungen. Wir setzen uns mit algorithmischen Versorgungen, die Fairness automatisieren Entscheidungsfindung. Die digitale Kluft bleibt bestehen und Millionen Menschen haben keinen sinnvollen Zugang zu diesen transformativen Technologien. Die ökologische Fußabdruck zur Rechenzentren und elektronischen Gergt, Energieverbrauch und Elektroschrott erfordert dringend Aufmerksamkeit. Und der rasante Fortschritt der Keyword komplexe Dilemma-Taber sein. Kontrolle, seien Auswirkungen auf die Bestätigung und seien potenziellen zukünftigen Möglichkeiten. Die Übernahme durch den Computer ist unbestreitbar. Sein Vorteil immens. Aber die Bewältigung seiner komplexen Folgen ist die entscheidende Herausforderung unserer heutigen Zeit. Wir haben die bemerkenswerte Entwicklung des Computers verfolgt. Von den ehrgeizigen mechanischen Truman Babbages über die flackernden Vakuumrohren der ENIAC, die Revolutionen der Transistoren und integralen Schaltkreis, den Aufstieg des Personal Computers bis hin zu den global vernetzten, künstlichen intelligenten Systemen, die uns heute umgeben. Da, wenn wir auf diesen unglaublichen Bogen der Innovation zurückblicken, was ist die wahre nachhaltige Working? Was ist das Bleiben der Maschine? Die Welt eroberten. Seine Bedeutung zu begreifen, müssen wir uns in die Welt eroberten verbreite Computertechnik, eine Welt, die durch die Geschwindigkeit manueller Berechnungen, die Geschwindigkeit physischer Post, die geografischen Grenzen der Informationsschickungs- und Industrien, die nach grundlegenden menschlichen Zeitskillen arbeiten, eingeschränkt ist. Der Kontrast zu unserer heutigen Realität ist nahezu absolut. Softige global Kommunikation, Research bibliotheken menschlichen Wissens, die in Sekundenschnell durchzug werden können, komplex Finanzmarkt, die mächtig geschwindig arbeiten, hochautomatisierte Fertigung, Unterhaltung außer Beruf, all das sind keine bloßen Annehmlichkeiten. Sie stellen ein grundlegend umstrukturieren menschlicher Fähigkeiten und Interaktion dar, die wahrscheinlich auf der Existenz des Computers beruht. Sein Einfluss durchdringt jeden Aspekt der modernen Zivilisation. In der Wissenschaft ist die Computertechnik neben Theorie und Experiment zur dritten Schule Jordan. Sie ermöglicht Simulationen von Galaxienkausen bis hin zu Proteinfalten und beschleunigt so Entwicklungen exponentiell. Volkswirtschaften haben sich grundlegend verändert. Ganz Branchen, die aus Software und digitalen Diensten hervorgegangen sind, dominieren heute die globalen Markt, wenn Tierbranchen durch Automatisierung und Datenanalyse umgestaltet werden, was zu massiven Veränderungen der Produktivität und der Arbeitswelt selbst fort. Cultural haben Computer die Creation und Verbreitung demokratisiert und neue Formen digital Kunst, interaktiver Unterhaltung und globaler Online-Communities hervorgebracht. Dadurch hat sich die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken und miteinander kommunizieren, für immer verändert. Bilden, Gesundheitswin, Regierungsfrung, Kriegsfrung, kein Bereich bleibt von seinem Einfluss verschont. Das vielleicht tiefgreifend des Computers liegt jedoch nicht nur in dem, was er direkt tut, sondern auch in dem,
was eröberten, handelt sich ein Metatechnologie, ein grundlegendes Werkzeug, auf dem uns weiter Fortschritt aufbauen. Das Internet, das World Wide Web, die gesamte Digital Kommunikationsstraße, all das ist ohne Computer als Knotenpunkt, Router, Server und Clients nicht möglich. Die Smartphone-Revolution basiert vollständig auf Miniaturisierung, leistungsstarken Mikroprozessoren und hochentwickelten Betriebssystemen. Der aktuelle Boom der künstlichen Intelligenz wird direkt durch jahrzehntelangen Fortschritt bei Rechenleistung, Datenspeicherung und Algorithmenentwicklung auf Computerhardware wurden getrieben. So unterschiedliche Bereiche wie Genomik, Materialwissenschaft, Klimamodellierung und Logistikplanung sind entscheidend auf computergestützte Analyse und Simulation angewiesen. Der Computer ist daher weit mehr als nur ein hochentwickelt Rechenmaschine. Es stellt eine grundlegende Erweiterung und Erweiterung des menschlichen Intellekts dar. Wie die Erfindung der Schrift, des Buchstaben oder die Beherrschung der Elektrizität markiert der Beginn des Computersieders einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Bei seiner Übernahme ging es nicht nur die Automatisierung von Aufgaben. Es ging darum, unsere Fähigkeit zu erweitern, Informationen zu verarbeiten, über große Entfernungen zu kommunizieren, komplexe zu modellieren, neue Wege zu finden und letztlich uns selbst und unser Universum zu verstehen. Das ist komplex, seine gesellschaftlichen Auswirkungen entfalten sich noch. Da sein Platz als ein der amüsantsten Erfindungen der Menschheit ist absolut sicher. Nachdem wir die bemerkenswert. Reich des Computers vom ehrgeizigen Traum. The globalen Realit verfolgt haben, stellt sich unweigerlich die Frage, was kommt als nächstes? Das unerbittliche Innovationstempo, angetrieben von über Jahrzehnte angesammeltem Wissen und zunehmenden technologischen Möglichkeiten, sieht keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung. Wenn uns die letzten rund 70 Jahre vom ENIAC zum Smartphone unser Cloud-Key geliefert haben, wohin kann uns die Weiterentwicklung der Computertechnik führen? Weltweit verschieben Forscher die Grenzen. Künstliche Intelligenz bleibt ein Schwerpunkt. Dabei geht es nicht nur darum, die hier spezialisierte Key zu verfeinern, sondern auch wie zu einer allgemeinieren. Anpassungsfähigen Intelligenz der AGI zu erkennen. Quantencomputing, sich die Technologie noch weitgehend in der experimentellen Phase befindet, entwickelt sie sich weiter und birgt das Potenzial, Bereich wie die Ausnahme Mittelforks, die Materialwissenschaft und die Kryptographie zu revolutionieren, indem sie Problem Elges, die derzeit selbst für die leistungsstärksten Supercomputer unlösbar sind. Wir erleben auch die Erforschung von neuromorphes Computing, die Entwicklung von Chips, die Architektur der Gehirnsnachmen, ein Effizienz zu erzielen. Und die Erforschung grundlegender neuer Computerparadigmen unter Verwendung von Licht, optisches Computing oder sogar biologischen Molekülen. Mit Blick auf die kurzfristigen Trends prognostizieren Experten eine noch tiefer und nahtlose Integration. Von Key in unseren Alltag, dies eigentlich intelligenter Assistenten, personalisierter Medizin und Bildung, zunehmend autonomes System und möglicherweise intuitive Möglichkeiten der Interaktion mit Technologie. Die Internet der Dinge, IoT, wird erwartet, dass das exponentiell Wachstum anhält und ein digitales Netzwerk entsteht, das Potenzial Billionen von Sensoren und Geräten verbindet und beispiellos Datenmengen generiert. Wir könnten auch bedeutenden Fortschritt erleben in ihren Computerschnittstellen, die möglicherweise neue Möglichkeiten zur Steuerung von Geräten oder sogar zur Erweiterung menschlicher Fähigkeiten bieten. Wenn der kritische Bedarf an Energie, Physik und Computing. Green Computing wird zweifellos zu bedeutenden Innovationen im Hardware-Design und im Rechenzentrumsbereich führen. Einblick in die Zukunft lässt die Möglichkeiten spekulativer erscheinen. Kein Weltverhandlungen wirken. Könnten wir tatsächlich noch zu unseren Lebzeiten künstliche Intelligenz erkennen? Und was wird das für die Menschheit bedeuten? Sollten Quantencomputer Versprechen erfüllen, welche derzeit unsichtbaren wissenschaftlichen Rätsel könnten sie lösen?
Wie wird sich unser Grundlagenverhältnis zur Technologie entwickeln? Wenn die Grenzen zwischen dem physischen und dem digitalen, ja sogar dem biologischen und dem computergesteten, immer weiter verschwimmen? Die möglichen Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft, Kritik und die Definition menschlicher Erfahrung sind tiefgreifend und werden intensiv diskutiert. Die Zukunft der Computertechnik ist nicht vorherbestimmt. Sie wird von unseren Durchbrüchen, den ethischen Rahmenbedingungen, die wir schaffen, und den gesellschaftlichen Entscheidungen, die wir im Bezug auf diese leistungsstarken Technologien treffen, geprägt sein. Die Letztfrage richtet sich daher an Sie. Was erwartet Sie in der noch unerzählten Geschichte des Computers? Welche zukünftigen Entwicklungen begeistern oder bereiten Ihnen vielleicht die größten Sorgen? Wo erwarten Sie in den nächsten 1 bis 2 Jahren die größten Veränderungen? Teilen Sie Ihr Gedanken, Vorhersagen und Hoffnungen in den Kommentaren unten von den ersten konzeptionellen Ideen und Raumgrößen. Reclamation bis hin zu den global vernetzten Systemen und taschengroßen Kraftwerken von heute haben wir die unglaublich oft unerzählte Geschichte der Eroberung der Welt durch Computer erlebt. Diese Geschichte ist geprägt von unermüdlicher Innovation, arbiträren Wettbewerb und unbestreitbarem menschlichen Einflussreichtum, einer Kraft, die unsere Realität in immer schnelleren Tempo prägt. Vielen herzlichen Dank, vergesst Sie uns auf dieser umfassenden Erkundungstour durch die Jahrzehnte der digitalen Revolution begleiten. Wenn Sie dies Reis durch die Computertechnik ausschlussreich fanden, zeigen Sie uns Ihre Unterstützung, indem Sie dieses Video gefällt. Mehr markieren an Is im Meidalen Teilen, die diesen tiefen Einblick ebenfalls zu schätzen wissen. Besonders gespannt sind wir auf Ihr Gedanken zu suchen. Teilen Sie uns Ihr Vorhersagen und Antworten auf unsere Fragen zu suchen, die wir in den letzten Abschnitt gestellt haben, in den Kommentaren unten MIT. Und damit Sie unsere Erkundung der Technologien und Geschichten, die unsere Moden Zeit prägen, nicht verpassen. Abonnieren Sie den Kanal und klicken Sie auf die Binnenkrieg-Titel. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen.